Hello. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. আচ্ছা আজকে বিদিশা ম্যাম একটা হেল্প একটু করবেন, একটুখানি ফেসবুকটা একটু চেক করবেন। বিদিশা ম্যাম, হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি দেখে নিচ্ছি। হ্যাঁ, সাউন্ডটা ঠিক আসছে কিনা, কারণ ম্যাম হ্যাঁ। বলতে শুরু করবেন স্বর্ণালী। হ্যাঁ আচ্ছা, তো আজকে একটা সাডেন চেঞ্জ অফ আওয়ার শিডিউল, ঠিক আছে? লেপিকা ম্যামের হঠাৎ করে শরীরটা একটু খারাপ হয়ে যেতে স্বর্ণালী ম্যাম ওনার সেশনটা আজকে করাবেন। কালকে লিপিকা ম্যাম যদি সব ঠিকঠাক থাকে কালকে লিপিকা ম্যাম করাবেন, ঠিক আছে? তো আজকে স্বর্ণালী ম্যাম তোমাদের সেশনটা করাবেন অন ডিজাইন থিঙ্কিং, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং অ্যান্ড প্রবলেম আইডিয়েশন। তো আই হোপ সবাই মোটামুটি এসে গেছে। হ্যাঁ ক্লিয়ার আছে। আচ্ছা, তো আচ্ছা আরেকবার একটু চেক করবে ম্যাম শুরু করলে। হ্যাঁ, স্বর্ণালী ম্যাম আছেন? স্বর্ণালী ম্যাম, হ্যালো। হ্যাঁ, হ্যালো। আচ্ছা, ম্যামের মনে হয় কিছু নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে। হ্যালো, স্বর্ণালী ম্যাম শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, হ্যাঁ আমি এখন অডিবল? হ্যাঁ ম্যাম, অডিবল। হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, এতক্ষণ আসছিল না না এখন না ম্যাম, এতক্ষণ শোনা যাচ্ছিল না। আচ্ছা, কোনো ঠিক একটা আছে। নেটওয়ার্ক প্রবলেম। হ্যাঁ, ঠিক আছে ম্যাম, আপনি শুরু করে দিন। ওরা জয়েন করুক, আস্তে আস্তে আমি জয়েন করিয়ে দেব। Please give me 1 minute. Good evening, students. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am, you are clearly Yes, audible. ma'am. Good evening, ma'am. Okay, thank you so much. Hope all of you are doing well. গতকাল তোমাদের কত সুন্দর একটা সেশন হয়েছে, আজকে আমি চেষ্টা করব আমার মতো করে বলতে। Hope all of you will cooperate with me like you did previously in the last session. Let me first tell you that is my today's topic, as Abhinandan sir has already mentioned. I'm just sharing my screen. Just a minute. Just a few seconds. This is today's topic: design thinking, critical thinking, and innovation design. I think for all the students here,
these terms may be a bit new, though you have heard about it while different sessions of IIC. Design thinking, critical thinking, এগুলো বলতে আমরা কি বুঝি এবং generally কোথায় আলাদা হয়, different কেন. Lastly, we will come to the part of innovation design. So firstly, we will see the basic definition of design thinking. But before that, to start with, I would like to ask all the students, if someone can answer, if one student from you, initially I'm starting with, anyone can answer, what is thought? First, what is thought? Can anyone tell me? What do you think? When we think about something, that is called thought. But what is your definition? What is a thought? Can you tell me? Anyone? Any one of you? Any answer? Don't worry about the mistakes. If you are doing the mistakes, that is good, because that is the sign that you are trying. Okay? So, বলো তোমরা যে আমরা thought বলতে কি বুঝি? Anyone? Any one of you? Ma'am, can I try? Sure. Why not? ম্যাম বলছি Please. থট What? বলতে আমরা কি ভাবছি বা আমাদের চিন্তা ভাবনাটাকে আমরা যদি এক্সপ্রেস করতে চাই। Good. Very good, Ayush. Actually, একদম কারেক্ট বলেছো। আমরা যেগুলো ভাবি, একটা আমাদের হিউম্যান বিইংস এ হতে পারে। ঠিক আছে, তুমি মাইকটা অফ করে দাও। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর কেউ কিছু বললে বলতে পারো। এনিওয়ান? Thought means, ma'am, idea, opinion. আইডিয়া, ওপিনিয়ন। গুড, ভেরি গুড। হ্যাঁ, ম্যাম কার্তিক বলছি। বলো কার্তিক। ম্যাম অ্যাকচুয়ালি থট বলতে যদি আমরা প্র্যাকটিক্যালি ভাবি, ধরুন যেন আমি মেশিন দিয়ে যদি বলি, ধরুন কোনো জিনিসের একটা ব্রেকডাউন হয়েছে, এবার আমি সেইটাকে মানে ব্রেকডাউনটা কাজ করার আগে কোনো জিনিসটাকে আমি ভেবে নেবো যে সেই জিনিসটা আমি কিভাবে কাজটা করবো, কিভাবে ধরুন একটা কোনো গিয়ার ব্রেকডাউন হচ্ছে, গিয়ারটাকে আমি কিভাবে খুলবো, সেটাকে কিভাবে কাজ করবো, তো এবং সেটাকে আবার কিভাবে আমি ফিট করে রেডি করবো ফর ইউজের জন্য, ব্যবহারের জন্য, সেটাও তো হতে পারে। মানে থিঙ্কিং, মানে একটা টোটাল জিনিসটাকে আমি ভেবে নিলাম কিভাবে কি করবো। রাইট, ভেরি গুড কার্তিক, ভেরি গুড আনসারস। তোমরা খুব সুন্দরভাবে আনসার দিলে। দেখো যে কটা একটা পয়েন্ট কনসেপ্ট তৈরি করে নেব। হ্যাঁ, কোনো কিছু। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো সুরজিৎ। কনসেপ্ট, ভেরি গুড। হ্যাঁ ম্যাম, কোন একটা কনসেপ্ট তৈরি করব। আচ্ছা ম্যাম, বলবো। বলো তো, ইট ইজ ফ্রি, ইউ আর অল অফ ইউ আর ফ্রি টু টক উইথ মি। বলো। ওকে, আমি কয়েকটা পয়েন্ট পেলাম তোমাদের কাছ থেকে, আমি সেগুলোকে লিংক আপ করে দিই। ঠিক আছে? তো ফার্স্টলি তোমরা আমাকে বললে যে আমরা চিন্তা ভাবনা করি, রাইট? অ্যাজ আ হিউম্যান বিং, অ্যানিমালস অলসো ডু থিঙ্ক। অ্যান্ড প্রত্যেকটা অ্যানিমাল, প্রত্যেক ইনসেক্ট, প্রত্যেকেই ভাবে, কিন্তু প্রত্যেকের থট প্যাটার্নটা মে ডিফার from the human beings. As you all know that human beings are the most intelligent entity in the whole world. We consider, may not be. একটা সময় মনে হয় যে অন্য আরো যে অ্যানিমালস আছে, they can be far better than us, but we are equipped with all the ammunitions we require. তাই না? আমাদের যেগুলো দরকার সেগুলো আমাদের সাথে আছে। আমরা আমাদের দেখো, আমরা কথা বলতে পারি, আমাদের যেগুলো আমরা ভাবি, আইডিয়েশন করি, সেগুলোকে আমরা রিয়েলাইজ করতে পারি। হ্যাঁ, তো আমরা কিছু বিল্ড আপ করতে পারি, আমরা কোনো স্ট্র্যাটেজিক ওয়েতে ভাবতে পারি। স্ট্র্যাটেজি মানে কোনো কিছু প্ল্যানিং করা। হ্যাঁ, এগুলো আমরা ভাবতে পারি এবং ফাইনালি ওগুলোকে আমরা একটা রূপ দান করতে পারি। এটা হিউম্যান বিং এর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি। সেটাকে আমরা যদি ডিজাইন থিঙ্কিং এর মাধ্যমে বুঝতে চাই, so let us first try to understand the official definition. As you can see here, what is design thinking? Design thinking can be defined as a set of cognitive, strategic, and practical processes by which design concepts
দেখো কনসেপ্ট কথাটা তোমরা মেনশন করেছো, ওকে? প্রপোজাল ফর প্রোডাক্টস, buildings, machines, communication systems, etc. can be developed. So actually আমরা কিছু ভাবতে পারি, কিছু আইডিয়েশন করতে পারি কগনিটিভ ওয়েতে, স্ট্র্যাটেজিক ওয়েতে, যেগুলো প্র্যাকটিক্যালি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো। তার কিছু এক্সাম্পলস এখানে রয়েছে। কিছু প্রোডাক্ট, ধরে নাও তোমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের ফিল্ডে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে উঠবে, would be engineers, ওকে? সো এই উড বি ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ধরো সিভিল থেকে রয়েছো, কেউ কম্পিউটার সায়েন্স থেকে রয়েছো, কেউ ইসি থেকে রয়েছো, ডাবল থেকে আছো, ওকে? তো এই যে ডিফারেন্ট সেগমেন্ট, ডিফারেন্ট ডোমেন থেকে যে তোমরা রয়েছো, সরি, ডিফারেন্ট ডোমেন থেকে যে তোমরা রয়েছো, তোমাদের নিজেদের ডোমেনে কিন্তু তোমাদের এক্সপার্ট হয়ে উঠতে হবে। যেরকম কার্তিক বললো যে কেউ কোনো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, সে কোনো একটা মানে কোনো একটা ইকুইপমেন্ট, কোনো একটা মেশিনারি রয়েছে, তার কোনো পার্টকে ডিসম্যান্টল করলো, হ্যাঁ, সেইটাকে আবার যখন সে অ্যারেঞ্জ করবে, হ্যাঁ, তো সেটা অ্যারেঞ্জ করার কেপাবিলিটি তার মধ্যে থাকতে হবে। ধরো কোনো একটা ইকুইপমেন্ট খারাপ হয়ে গেছে, এবার সেইটাকে তো আমি মানে পুরো ব্যাপারটাকে আমি ওপেন আপ করে ফেললাম, সমস্ত আনস্ক্রিউ করে সমস্ত পার্টকে আমি ওপেন আপ করে ফেলছি, কিন্তু আমি জানি না যে ওটাকে কি করে আবার অ্যাসেম্বল করব। That will be completely a mess, okay? That will be a completely wastage of time. So design thinking হচ্ছে, it is your thought pattern that will finally result to some output. If you're not sure that finally you can reach the goal, then don't take the path, okay? At the end, you can see the cognition refers to mental action or process of acquiring knowledge and understanding through thought, very important, through thought, experience, and the sensory elements or senses. আমি কি বলতে চাইলাম সেটা ক্লিয়ার হবে আস্তে আস্তে। আমি আসি। আচ্ছা, ডিজাইন থিঙ্কিং এর কিছু পার্ট আছে, কিছু অফিসিয়াল ডেফিনেশন তোমাদের অলরেডি আমি বললাম। এইটা কিছু পিক্টোরিয়ালি তোমরা এখানে দেখে নাও। তিনটে সেগমেন্ট, তিনটে সার্কেল এখানে দেখতে পাচ্ছ সবাই। ফার্স্ট সার্কেলটা যদি আমি স্টার্ট করি ভায়াবিলিটি দিয়ে, একদম লেফট সাইডের যে সার্কেলটা রয়েছে গ্রিন কালারের, এটা হচ্ছে ভায়াবিলিটি। আমরা প্রত্যেকটা সার্কেল সম্বন্ধে জানবো, ঠিক আছে? ভায়াবিলিটি বলতে আমরা কি বুঝি? ইট ইজ লিঙ্কড আপ উইথ দ্য desirability, then it is again linked up with the feasibility, and feasibility is again linked up with the viability, okay? So everything is cyclic, that is every circle is depends on the other. একটা সার্কেলের যা এফেক্ট বা একটা সার্কেলের যা কাজ, এটা আরেকটা সার্কেলের কাজের উপর ডিপেন্ড করছে। এবার আসি ভায়াবিলিটি কি, ডিজায়ারেবিলিটি কি, ফিজিবিলিটি কি, আমি আসি। আর পাশে যে ডাবল ডায়মন্ড স্ট্রাকচারটা দেখছো ওটা আমি পরে আসছি। But before that, this is a very good picture, you should know about it. This is actually the picture for design thinking, very interesting one. You can see it is consisted of different words: empathize, okay, empathize, then implement, then prototype, define, ideate, test, okay? Can you tell me which one should be the first one? এখানে দেখো অনেকগুলো আছে, গ্রিন কালার, গ্রিন, ব্লু, অনেকগুলো কালারের লেখা আছে, ওকে? তোমাদের কি মনে হয় যে কোন ওয়ার্ডটা প্রথমে আসা উচিত? একটা প্রোডাক্ট তোমরা বানাবে, ঠিক আছে? তো ধরে নাও ফর এক্সাম্পল যারা ইলেকট্রনিক্স এ আছো, মেকাট্রনিক্স, মেকানিক্যাল নিয়েও যারা পড়ছো, তাদেরও কিন্তু ইলেকট্রনিক্স কাজে লাগবে। এবং তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে যে কোনো পার্টি, যারা কম্পিউটার সায়েন্স থেকে আছো, কম্পিউটার সায়েন্স যারা ভালো প্রোগ্রামিং করতে পারবে, এইটা কিন্তু কম্বাইন্ড একটা ফরমেশন হয়। কখনো তোমরা জানবে যে কখনো কোনো একটা পার্টিকুলার ইঞ্জিনিয়ারিং ডোমেন কখনো ফ্লারিশ করতে পারে না without the help of the other. Say for example, you want to the architect want to build a building, okay?
তো আর্কিটেক্ট will make the প্ল্যানিংটা আর্কিটেক্ট করবে, তারপরে কে কাজ করবে? সিভিল ইঞ্জিনিয়ার will finally engineer the overall building and will finally implement the building. Okay, after the implementation of the building, what is required? The internal electrical wirings are required, and for the electrical wirings, the electrical engineers will be required, and after that the electronic gadgets will be required, and for that the electronics engineers will be required, and along with that, everywhere for the ECE part, for the EE part, everywhere the computer science engineers are very much required, because in today's world, over this 1.5 years of COVID-19, we have jumped to the next level of technology. তোমরা জানো তো যে এই যে 1.5 বছর যে আমরা কাটিয়ে দিলাম না COVID-19 এ, এই COVID-19 এর কিন্তু এই সময়টা কিন্তু টেকনোলজি হ্যাজ গন টু দ্য নেক্সট লেভেল। ওকে, আগের লেভেলে কিন্তু নেই। তোমরা দেখো অটোমেশন, এখন দেখো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবোটিক্স এবং অন্যান্য যে পার্ট গুলো রয়েছে, ইন্টারেস্টিং পার্ট গুলো রয়েছে, মেশিন লার্নিং, এগুলো খুব ইজিলি অ্যাভেলেবল টু অল হয়ে গেছে এবং সবাই জানতে চাইছে কেন? কারণ টেকনোলজি কিন্তু এই COVID-19 হতে পারে আমাদের জন্য একটা কার্স, কিন্তু কোথাও একটা কিছুটা, যেহেতু এটাকে কমব্যাট করতে হয়েছিল, তাই না, COVID-19 এর এগেইনস্টে গিয়ে আমাদের লড়তে হয়েছে এই 1.5-2 বছর। তো সেই সময়টা কিন্তু হিউম্যান বিইং অনেকটাই ডেভেলপ করে গেছে থ্রু দিস ডিজাইন থিঙ্কিং এর প্রথম পার্ট কি হওয়া উচিত? এম্পাথাইজ হওয়া উচিত। তো তোমরা জানো এম্পাথাইজ কাকে বলে? এম্পাথাইজ ইজ একটা, যখন কোনো প্রোডাক্ট ডেভেলপ করা হয়, আমরা 3টে ভাগে একটা ডেভেলপমেন্টটা ভাবো। একটা সিম্পল, আমি আজকে কিছু মিনিট, সন্দীপন, হ্যাঁ বলো সন্দীপন। ম্যাম এমফাসাইজ করা ম্যাম হতে পারে ম্যাম একটা টাইপ অফ আপডেট ইন দ্য প্রোডাক্ট। আপডেট ইন দ্য প্রোডাক্ট, আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ গুড, ভেরি গুড। এমপাথাইজ ঠিকই বলেছো, আপডেট ইন দ্য প্রোডাক্ট, বাট ডিপেন্ডিং অন হোয়াট, কিসের উপর ডিপেন্ড করে? ফর এক্সাম্পল মেটেরিয়ালস এর উপর হতে পারে, বা এখনকার সময় যে পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতি অনুযায়ী আপডেশন হতে পারে। রাইট, পরিস্থিতি অনুযায়ী আপডেশন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাইন। লেট আস টেক আ সিম্পল এক্সাম্পল। ওকে, আমার কাছে ধরে নাও একটা ওয়াটার বটল আছে, সিম্পল প্লাস্টিক ওয়াটার বটল আছে। সেই বটলটা দিয়ে আমার একটু জলটা মানে খেতে, ড্রিঙ্ক করতে অসুবিধা হচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি বটলের নেকটা একটু ফ্ল্যাটেন্ড আছে, একটু মানে একটু ওয়াইডার আছে, মানে বটল নেকটা একটু ওয়াইডার আছে, যার জন্য যখনই কেউ জল খেতে যাচ্ছে জলটা পড়ে যাচ্ছে। ওকে, তো হোয়াট ইজ দ্য এম্পাথাইজ? যে এম্পাথাইজ কি? টু হিয়ার। ধরে নাও আমার ফ্যামিলি মেম্বার্স এর কোনো একজন ফ্যামিলি মেম্বার, সে হয়তো বয়সে ছোট, তার হয়তো জলটা খেতে অসুবিধা হচ্ছে। ওকে, তো তখন সে আমাকে বললো যে আমার জলটা খেতে প্রবলেম হচ্ছে। তখন আমি কি করব? আমি অবভিয়াসলি বটলটা পাল্টে দেবো। তো যেই বটলে তার জল খেতে সুবিধা হবে, আমি সেটাই তাকে প্রোভাইড করব। তো এই যে আমি শুনলাম, এই যে আমি একজনের কথা শুনলাম, বা তোমরা ধরো একটা গ্রুপে কাজ করছো, তোমরা এরপরে কোম্পানির দিকে চাকরি করবে, তখন একটা টিম বিল্ড আপ হবে। তখন টিম যখন বিল্ড আপ হবে, তখন টিমের কথা শুনতে হবে টিম লিডারকে, যে কার কোথায় কি প্রবলেম হচ্ছে, কার কোথায় কি সুবিধা হচ্ছে। That is the empathization. That is when you hear to the others, and depending on the overall scenario. খুব সুন্দর একটা পয়েন্ট বলেছে সন্দীপন, depending on the situation. Very good. Say for example, if during the COVID-19 situation, at this situation, if someone wants to go without the mask outside, it is not possible, because that will make the person's health, put the person's health in hazard. So obviously that person will not be going outside without the mask, obviously. So এই যে empathization, এবার তোমরা নিশ্চয়ই জানো over this 1.5 year কত মাস্ক কোম্পানিজ খুলে গেল নতুন। ওকে,
এবং অনেক ল্যাক্স অ্যান্ড ল্যাক্স অনেক কোম্পানি কিন্তু তারা মানে এখান থেকে প্রফিট করেছে, গেইন করেছে। ওকে, তো সেখানেও কিন্তু তোমরা যদি ভালো করে লক্ষ্য করো, মাস্ক যারা বানালো তারাও কিন্তু আপডেটেড হচ্ছে। এই যে আপডেট, কেউ একজন বললে আপডেট হওয়া, that is also a very good point. Why the updation is required? তোমরা যখন মোবাইল ফোন ইউজ করো, মোবাইল ফোনে যে অ্যাপ্লিকেশনস ইউজ করো, সেই অ্যাপ্লিকেশনসে দেখবে সবসময় প্লে স্টোরে গিয়ে কিছুদিন পর পর আপডেট করতে হয়। Why it is required? Because the application, the app you are using, it is updating every day, every minute you can say. And every minute the company which is providing this app to you is including new features. Okay, প্রত্যেক সময় সেই কোম্পানি কিন্তু নিউ ফিচার অ্যাড করছে। সে ফর এক্সাম্পল, তোমরা যে গুগল ক্রোমটা ইউজ করো, সবসময় বলে গুগল ক্রোমটাকে সবসময় আপডেট করতে। অন্য অ্যাপ করো বা না করো, সেটা হয়তো একটা সময় পর বন্ধ হয়ে যেতে পারে। হয়তো হোয়াটসঅ্যাপ তুমি যদি আপডেট না করো, কিছুদিন পরে সেটা কাজ না করতে পারে, কিন্তু গুগল ক্রোমটা সবসময় বলা হয় এটা আপডেট রাখ। কেন? কেন তোমরা যে গুগল মিটে জয়েন করেছো, তোমরা যে ইমেল সেন্ড করো, হোয়াট এভার থিং ইউ ডু, even you when you're watching some lectures on the YouTube, or you're doing any kind of work by using Google Slides or Google Forms, সেখানেও কিন্তু তোমরা গুগল, তোমাদের যে জিমেল সেটা ইউজ করছো। তাহলে সেটা যদি তোমরা আপডেটেড না রাখো, ইভেন গুগল ম্যাপ, সেটাও কিন্তু প্রবলেম হতে পারে। ধরো কোথাও থেকে কোথাও তুমি ট্রাভেল করছো, তো ট্রাভেল করার সময় তোমরা যদি তোমাদের ম্যাপটাকে আপডেটেড না করো, তাহলে তোমার এটা হতে পারে ইউ উইল রিচ টু আ রং ডেস্টিনেশন। যাওয়ার কথা গড়িয়াহাট, পৌঁছে গেলে গড়িয়া। ইট মে হ্যাপেন, বাট এটা হয় না, কারণ আমরা রুটটা জানি বলে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যে গুগল ম্যাপ অ্যান্ড অল দিস গুগল ক্রোম শুড অলওয়েজ বি আপডেটেড, otherwise that will be a mess. So এই যে empathization এলোই এই জায়গা থেকে, যে মানুষের কোনটায় সুবিধা হয়। That is the part you have to hear to the others. ওই জন্য তোমরা দেখবে একটা কথা আছে, তোমরা যদি মানে সংস্কৃত আর বেঙ্গলিতেও তোমরা কথাটা শুনে থাকবে, পড়াশোনা, that is শ্রুতি, to hear the others is always very important, always. Because the more you hear, the more you remember, the more you recall. Very important things. এবার দেখো, যখন তুমি এমপ্যাথাইজ করে ফেললে, তিনটে পার্ট হয় এখানে। একটা হচ্ছে হিয়ার, তারপরে হচ্ছে ক্রিয়েট, তারপরে হচ্ছে ডেলিভার। ওকে, তাহলে প্রথমে তুমি শুনলে কোথায় কার কি প্রবলেম রয়েছে। তার জন্যই বলে যে যখন আমরা কোনো ইনোভেশন বা কোনো একটা প্রোডাক্ট বানাতে চাইছি, which is a new one, we have to survey the market, we have to be empathize with the people. Because if we say, ধরে নাও আজকে আমার মনে হলো আমি একটা প্রোডাক্ট বানাবো, সেটা কারোর পছন্দ হোক বা না হোক, ওকে, it is my desire, I will come up with a very good mobile phone. এবার আমি একটা মোবাইল ফোন বানালাম, আমি একটা কোম্পানি এস্টাবলিশ করে ফেলেছি, আমি মোবাইল ফোনটা প্রোটোটাইপ বানিয়েছি। এবার যখন ওটাকে মার্কেটে নিয়ে যাওয়া হলো, no one is buying. Why? Because the same product of the less price is already available. তো কেন কেউ কিনবে সেই প্রোডাক্টটা? সো অবভিয়াসলি তার মানে যদি আমি মার্কেট সার্ভেটা করে নিতাম, যদি আমি পিপল যারা ওখানে রয়েছে যারা ইউজ করবে, দোজ পিপল who can be the users, তাদের কথা যদি আমরা শুনে নিতাম, তাহলে আমার হয়তো কাজে দিত। Empathization is always very important. Then comes the ideation, and along with the ideation তোমরা জানো আগের সেশনটা আইডিয়েশন হয়েছিল, কিছুদিন আগে যে ওরিয়েন্টেশন সেশনটা ছিল, ওখানেও তোমাদের আইডিয়েশন সম্বন্ধে কিছু বলেছিলাম। এবং আইডিয়েশন সম্বন্ধে তোমরা জানো, দ্যাট ইজ ইউ হ্যাভ টু কাম আপ উইথ আ নিউ আইডিয়া। ওকে, ম্যাম আইডিয়াল তো রেস্ট, মানে রেস্ট পজিশনে যেটা থাকছে সেটাই তো আইডিয়াল। না, আইডিয়াল নয়, আইডিয়া। আই এম টকিং অ্যাবাউট আইডিয়া। ওকে, আইডিয়া, হ্যাঁ না ঠিক আছে, ইটস ওকে। আইডিয়া, দেখো সবার মধ্যে আইডিয়া থাকে, এরকম কোনো হিউম্যান বিং নেই যার মধ্যে কোনো আইডিয়া নেই, যার মাথায়, যার মাইন্ডে কোনো আইডিয়া নেই। সবার মাথায় কম বেশি কিছু আইডিয়েশন থাকে, কিন্তু সেটা হচ্ছে সেই আইডিয়াও কিন্তু ডিফার করে।
আজকে যদি কোনো একটা গ্রুপ ভাবে যে সে কোনো একটা কোম্পানি এস্টাবলিশ করবে, এবার তার কোনো ফ্রেন্ড তাকে একটা কোনো আইডিয়া দিল, সে সেই আইডিয়াটা গ্র্যাব করে নিল, কিন্তু সেই আইডিয়াটা কতখানি ফিজিবল সেটাও ইম্পর্টেন্ট। যতখানি সেইটাকেও কিন্তু ওয়াইজলি মনিটর করতে হবে, সেটাকেও ওয়াইজলি অ্যানালাইজ করতে হবে, whether this idea is practically feasible, whether this idea is meeting up the empathization for the people, because idea, what the product you are making, that is for the people, right? Now, after the ideation, you have to define, খুব ইম্পর্টেন্ট। তোমরা যদি এরপরে কখনো রিসার্চ করো, নিশ্চয়ই করবে তোমরা, রিসার্চ সকলেরই করা উচিত। আর রিসার্চ ইজ নট আ ভেরি বিগ থিং, ইট ইজ আ ভেরি সিম্পল থিং। রিসার্চ মিনস ইউ আর সার্চিং something which is already available to you. Say for example, you have your mobile phone. এবার তোমার one very good day, one fine morning, you find that you have to know about your mobile phone. Okay, মোবাইল ফোনের সম্বন্ধে দেখো আমরা অনেকেই ইউজ করি, আমরা সবাই আজকাল মোবাইল ফোন, স্মার্টফোনস ইউজ করছি, but many people are there who don't know about the internal architecture, internal structure, what are the different parts of the mobile phone, they don't know. তার জন্য যদি সে রিসার্চ করে নেয়, যেরকম ধরো তোমরা যখন মোবাইল ফোন কিনতে যাও, তখন মোবাইল ফোন কেনার সময় আমাদের কিছু ফিচার্স থাকে যেগুলো আমাদের দেখতে হবে। আমি এগুলো আসছি আস্তে আস্তে, তোমরা একটু আমার সাথে ভাবতে থাকো যে কেন এই মোবাইল ফোনের কথাটা বললাম। সেখানে কিন্তু ডেজায়ারেবিলিটি, তোমরা এখানে আগের ব্লকটা দেখলে, ডেজায়ারেবিলিটি, ভায়াবিলিটি এবং ফিজিবিলিটি আসবে। আচ্ছা, তো এখানে কয়েকটা পয়েন্ট তোমরা দেখলে যে ডিফাইন করতে হবে, মানে একটা আইডিয়া আমাকে কেউ দিল, কি আমি নিজে আইডিয়াটা নিজের মাইন্ড থেকে ফাইন্ড আউট করলাম, অর থ্রু এম্পাথাইজেশন আমি ফাইন্ড আউট করলাম, সবার সাথে কথা বলে আমি মার্কেট সার্ভে করলাম, আমি অনেক মানুষের সাথে আমি সার্ভে করলাম তাদের মধ্যে। তো সার্ভে করার পর দেখা গেল যে হ্যাঁ এইটা দরকার, মানুষের দরকার এটা, তো তারপরে আমি এটা আইডিয়েশন করলাম। কিন্তু সেই আইডিয়েশন যে করা হলো সেটাকে তো আমাকে ডিফাইন করতে হবে না, অ্যাকচুয়ালি কি, হোয়াট ইজ ইট, I have to define it. Then comes the implementation. Implementation means, for example, if some engineer or some of you, some of the students want to make a solar powered battery charger. Okay, fine, you can make it, but it is already available in the market. Okay, but if some student will come to me or to the IIC cell and the students are saying that yes, sir, madam, I want to make a solar powered battery, then we will ask, very good, but why? Then the student will tell us that because that will save a lot of energy, sir, ma'am. Okay, and then we will say it is already available in the market, then why people will buy from you, from your company? Then what will be your answer? Your answer can be, what can be your answer? Your answer can be, my product will be cheaper. আমার যে প্রোডাক্টটা আমি আনবো সেটা কম্পারেটিভলি চিপার। ওকে, সেটা হতে পারে, বা তোমরা বলতে পারো যে আমার যে মানে এটা ব্যাকআপ অনেকক্ষণ দেবে, যে ব্যাটারিটা আমরা ইউজ করছি সেই পাওয়ার ব্যাংকটা অনেকক্ষণ একবার চার্জ করলে অনেকক্ষণ চার্জ থাকবে। সো ডিফারেন্ট ফিচার্স can be, that is what is important. What I want to point out, something should be different, somewhere you should be differed from the others, somewhere you should be different from the crowd. That is a very good line by someone, that somewhere you have to be recognized among the crowd. তোমরা যদি একটা সিম্পল এক্সাম্পল নিয়ে নাও, আমরা যখন মোবাইল ফোন কিনতে যাই তখন কি আমরা এরকম কোনো কোম্পানি কিনি যেটা আমরা নামই শুনিনি কোনোদিনও? নো, that is we always go for the Samsung, we always go for the Redmi, right? Why? Even who can afford, they can go for the Apple, right? And though it is costly, but it is very much good product. So reliability, that is to the customers relying, whether the customers are relying on you, trusting on you, that is very important, because the market is not for one day.
It is if when you are establishing a company, it is for your lifetime. You have to think, এরকম যদি তোমার মানে কখনো কেউ ভাবে যে আমি আজকে এই কোম্পানিটা ওপেন করলাম, ঠিক আছে এটা কালকে বন্ধ হয়ে গেলে কোনো অসুবিধা নেই, আমি খুব বেশি ইনভেস্টমেন্ট করি, নো, it is not the mindset. While you're opening some company, you have to dream big that yes, we can do it, our company can do it. If after doing that, if you are failing, but even if you are losing, ধরে নাও তোমার কোম্পানি লস হচ্ছে, সেখানেও যদি লস হয়ে যায়, yes, you can switch to the other one. কিন্তু মানে এরকম কিছু আইডিয়েশন আমার ঠিক নয় যেটা মানে প্র্যাকটিক্যালি ফিজিবল হবে। তো ইমপ্লিমেন্টেশন খুব ইম্পর্টেন্ট, যে ফাইনালি কতটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছো। প্রোটোটাইপ তোমরা সবাই জানো যে ফাইনাল প্রোডাক্ট আনার আগে একটা তার স্মল ভার্সন বা সিমিলার ভার্সন আনা হয়, সেটা দেখতে হয়তো ফাইনাল প্রোডাক্টের মতো নাও হতে পারে দেখতে। আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য লুক, ওকে? সেটা হয়তো লুকসটা আলাদা হতে পারে, ফাইনাল প্রোডাক্টের সাথে প্রোটোটাইপের লুকসটা আলাদা হতে পারে, কিন্তু ফাংশনালিটি শুড বি সেম as that will be in the final product. But after making the prototype, if the company will see that this product is not meeting up all the features, তাই না? একটা মোবাইল ফোন কেউ বানালো, আর বানিয়ে দেখলো যে ফিচার্স গুলোর মধ্যে প্রয়োজন আছে, দেখো প্রোটোটাইপ বানিয়ে কিন্তু ফাইনালি আবার মার্কেট সার্ভে হবে, মানে পিপলের যারা ইউজ করবে, ইউজার্স যারা কিনতে পারবে, উড বি ইউজার্স, তাদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নেওয়া হবে। তোমরা হয়তো জানো বা জানো না, যে কোনো কোম্পানি যখন নতুন কোনো প্রোডাক্ট লঞ্চ করে, তারা কিন্তু ওপেনলি বলে না, কিন্তু তারা কিন্তু সবাই ফিডব্যাক নেয়, যত বড় কোম্পানি হোক না কেন। দ্যাট মে বি অ্যাপল, দ্যাট মে বি স্যামসাং, দে অল আফটার লঞ্চিং দ্য prototype of the first one, they gather, or after launching the very first product, after the prototype, they gather the feedback from the people. তাহলে যদি তারা ফিডব্যাক না নিত, তাহলে তারা আপডেট করতে পারতো না। তাহলে আমাদের যেখানে স্যামসাং গ্যালাক্সি প্রথম ফোন আমরা পেয়েছিলাম, স্মার্টফোন, সেখানেই থেকে যেতাম এবং স্যামসাং কে বিট করে সবাই চলে যেত। কিন্তু স্যামসাং কি করলো, স্যামসাং আবার ফিরে এলো, মাঝখানে স্যামসাং এর সেভাবে মার্কেট ছিল না। They have come up with new ideas. How it is possible? Because they have updated, they have empathized all these things. That is called design thinking. Coming to this part, that is, you can see some pictures of the potteries, very Yes, ma'am. simple pictures, but many things to say about it. What is it? Actually, I want to say the viability. এখানে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো, প্রথম পিকচারটা লক্ষ্য করো, এখানে কিছু হোয়াইট পটস রয়েছে, তারপরে দেখো একটা অন্যরকম একটা পট রয়েছে, তারপরে এটাও কিন্তু পট, একটা গ্লোবের মতো দেখতে, এটাও একটা পট, কিন্তু শেপটাই আলাদা। তারপরে দেখো তার নিচে অনেক ধরনের পটস রাখা আছে, ইভেন উই ইউজ ফর টয়লেট্রিজ, তার জন্য কিছু ইউজ করা হয়। তো এই সবগুলোই কিন্তু পটারির পার্ট। এত কিছু কি প্রয়োজন ছিল? একটা সিম্পল আমরা একটা পট বানালেই হলো, কি আমাদের কি we want to store some water, okay, make one pot, single pot throughout the whole world, same একই ধরনের দেখতে throughout the whole world. That design can be copied. Why they are required? Because of the viability and the desirability. Viability মানে হচ্ছে যে একটা কোনো প্রোডাক্ট বানালো, কিন্তু সেটা কতটা ভায়াবল হলো। ভায়াবিলিটি খুব ইম্পর্টেন্ট, যে কতটা প্র্যাকটিক্যালি আমরা সেটা আনতে পারবো। তো এখানে দেখো কত ধরনের পটারিজ তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এখানে মিনিমাম ভায়াবল প্রোডাক্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডায়াগ্রাম। ইউ ক্যান সি দ্য ফার্স্ট ওয়ান, এটাকে নামটা আমার ঠিক মনে নেই, ইট ইজ আ কাইন্ড অফ স্কেটার, হ্যাঁ, স্কেটিং করে অনেকে। তো এটা দেখবে অনেক সময় বাচ্চারা এটা নিয়ে খেলেও, যে এরকম দুটো চাকা থাকে, বা অনেক সময় দেখবে তোমরা যখন কোনো রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাও, যারা অতটা hoverboard, effort hoverboard. করতে পারে না, hoverboard,
হ্যাঁ হতে পারে নামটা ঠিক আমার খেয়াল নেই। আচ্ছা, তো এখানে কি থাকে, একটা কার্ডবোর্ড থাকে ওপরে সরু মতো, তার নিচে দুটো চাকা থাকে। দেখবে অনেক সময় তোমরা যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাও, যারা খুব একটা পয়সা দিয়ে কিনতে পারে না, তারা দেখবে অনেক বাচ্চারা এরকম কার্ডবোর্ডের বানিয়ে তার আরেকটা বন্ধুকে বলে আমাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে। দেখেছো কখনো সেই জিনিসটা? তো হ্যাঁ ম্যাম। দেখো, হ্যাঁ, তো ওটার মধ্যেও একটা ছোট্ট আইডিয়েশন আছে, তোমাকে সেটা লক্ষ্য করেছো? ওই বাচ্চাটা যে সেই 4টে চাকা লাগিয়ে দিয়েছে একটা কার্ডবোর্ডের নিচে, এবং তার বন্ধুটিকে রিকোয়েস্ট করেছে যে তুই আমাকে টেনে নিয়ে চল, তার মধ্যেও একটা সে ছোট্ট গাড়ি বানাতে চেয়েছে। তো সেটা এখানে নয়। এই যে দেখো, এই ফার্স্ট যে পিকচারটা রয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট পিকচার, দ্যাট ইজ a first vehicle you can see. Second picture with a handle. Why this handle is required? Why this handle is required? Because that will help the driver. যে এই গাড়িটা চালাবে সেই ড্রাইভারকে হেল্প করবে, কারণ একটা হ্যান্ডেল থাকলে সুবিধা হয়। ওকে, তারপরে দেখো ব্যালেন্সিং। বাইসাইকেল, ব্যালেন্সও ভালো হবে, রাইট? বাইসাইকেল, বাইসাইকেল আরেকটা হচ্ছে ইমপ্রুভড ভার্সন অফ ইট। তো ইমপ্রুভড ভার্সনটা কেন দরকার ছিল? যে স্পিড, ধরে নাও কোনো একজন স্টুডেন্ট তোমাদের মধ্যেই, যে সে হয়তো একটা জায়গা থেকে পয়েন্ট এ থেকে পয়েন্ট বি তে যাবে, সোর্স টু ডেস্টিনেশন। তো সে কোনটা চুজ করবে, তার কাছে যদি এই সমস্ত ফার্স্ট 3টে অপশন যদি থাকে, দিস ফার্স্ট স্কেটার, তারপরে স্কেটার উইথ হ্যান্ডেল, এটা কিছু নাম আছে আমার মনে নেই, তারপরে হয়েছে বাইসাইকেল। তো এই 3টের মধ্যে সে অবভিয়াসলি বাইসাইকেলটাই চুজ করবে, বিকজ তার স্পিডটা বেশি। The speed is important because whenever you are moving from one place to another, if your vehicle speed is not so high, even অনেক সময় লক্ষ্য করে দেখবে আমরা যখন রিক্সায় করে কোথাও থেকে কোথাও যাই, যদি রিক্সার ড্রাইভার খুব স্লো চালায়, we always knock the driver আগে চলুন, তাই না? We always try to speed up. So that is what is called the acceleration. We always want to speed up our vehicle. তো তারপরে দেখো বাইসাইকেলের পরে যেটা এলো, ইলেকট্রিক বাইসাইকেল। ইলেকট্রিক বাইসাইকেলের পরে হচ্ছে 4 হুইলার। তো এগুলো কেন এসেছে? These are the minimum viable products. For the second one, with handle data, this allows one to get from point A to B faster than the first one. এই যে ফার্স্টের থেকে সেকেন্ডের স্পিডটা বেশি হবে, সেকেন্ড থেকে থার্ডের স্পিডটা বেশি হবে, থার্ডের থেকে ফোর্থের স্পিডটা বেশি হবে, ফোর্থের থেকে ফিফথের স্পিড বেশি হতে পারে, নাও হতে পারে। 4 হুইলারের স্পিড বাইসাইকেলের থেকে ডিপেন্ড করবে যে কি ধরনের ইঞ্জিন ইউজ করা হচ্ছে। 4 হুইলারের মধ্যে আরো কিছু ব্যাপার অবভিয়াসলি আছে, টেকনিক্যাল ফিচার্স অবভিয়াসলি আছে। তো আমরা যদি একদম প্রাইমারি প্যারামিটারটাকে কনসিডার করে নিই স্পিড, তাহলে স্পিড ওয়াইজ আমরা বলতে পারি ইলেকট্রিক বাইসাইকেল অ্যান্ড দ্য 4 হুইলার উইল বি অফ দ্য হাইয়েস্ট স্পিড অ্যামং দিস। কিন্তু আবার যদি আমরা এনার্জি সেভ করতে চাই, আবার যদি আমরা ডিজেল পেট্রোল এই সমস্ত সেভ করতে চাই, we will go for the bicycle. That is, the government is also saying that use the bicycle, save fuel. Okay, so what is required is your point of view. It is from which point you are seeing the overall problem. Okay, this also illustrates the same thing. That is the minimum viable product. It is a minimum viable product, everyone can afford it. Then comes the bicycle, then comes the sorry, then comes the electric bicycle, then comes the full-blown product. Okay, so it is a complete journey, and still the researchers are going on to get the higher speed vehicles with much higher, much improved features. তাই না? যদি আমরা ফাইনাল প্রোডাক্টটা পেয়ে গিয়েই থাকতাম, তাহলে তো রিসার্চ বন্ধ হয়ে যেত, তাই না? স্টিল এখনো রিসার্চ কেন চলছে? কারণ এখন যে তোমরা জানো, থ্রু আউট দ্য হোল ওয়ার্ল্ড the initiatives are taken to save energy. That is very important because day by day the non-renewable sources are getting decreased day by day. So obviously we all have to save power.
then you can see there is a very interesting example. Which one will be the minimum viable product? Minimum viable product কোনটা হতে পারে এদের মধ্যে? Say for example, you want to light up your room, lit up lit up the light in your room. What you will do? Say suddenly তোমার বাড়িতে কারেন্ট অফ হয়ে গেছে, তো কারেন্ট অফ হয়ে গেছে, you don't have any lantern, you don't have any emergency light, but you have a candle and you have matchstick. What you will do? You will light up the candle. Certainly, যদিও অনেক সময় কারেন্ট অফ হয়ে গেলে আমরা ক্যান্ডেলস খুঁজে পাই না, but if you restore it, obviously that will be the minimum viable solution to you. But do you think that is the most viable solution to you? No. The next step is that you can buy a lantern. একটা ল্যান্টার্ন তোমরা কিনতে পারো, যেরকম সেকেন্ড পিকচারে দেখতে পাচ্ছ। এটা আমি ডে বাই ডে কথা বলছি, যে এইভাবে আমরা ইভলভ করেছি। ইনিশিয়ালি তো ল্যান্টার্ন ছিল না, তখন তো হ্যারিকেন এইভাবে পাওয়া যেত না, তাই না? ইনিশিয়ালি সেই সময়, তারও আগে যদি চলে যাও, তার আগে অবস্থাটা তোমরা জানো কি ছিল। তো এইভাবে ফাইনালি আমরা ইলেকট্রিক ল্যাম্প পেয়েছি। এই যে জার্নি, এটা কেন হয়েছে? কেন হয়েছে এগুলো? বিকজ অফ দ্য থিঙ্কিং প্রসেস অ্যান্ড বিকজ অফ দ্য রিকোয়ারমেন্ট। মানুষ যত ইমপ্রুভ করেছে, সোসাইটি যত ইমপ্রুভ করেছে, টেকনোলজি এবং সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি যত ইমপ্রুভ করেছে, তত কিন্তু আমরা যে গ্যাজেটস বলো বা যে কোনো প্রোডাক্টস, যে কোনো ইকুইপমেন্টস আমরা ইউজ করি, সেখানে অবভিয়াসলি ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। That happened due to what? I want to trigger that part of your brain. That is called the design thinking. Okay. Then desirability. So viability is over. That is the viability. It is all about the viability. Then comes the, আচ্ছা তোমরা কি বুঝলে যে viability বলতে আমি কি বলতে চাইলাম? Yes, ma'am. তাহলে আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তোমরা, যে এই যে আমি বললাম, এখানে কিছু এক্সাম্পলস আমি দেখালাম, যে যে কটা এখানে ভেহিকলস এখানে রয়েছে, which one is a minimum viable product to you and why? Anyone? Which one will be the minimum viable product to you? বাইসাইকেল ম্যাম। বাইসাইকেলই হবে। From which point of view? From which point of view? কারণ ম্যাম মানে কোন দৃষ্টিকোণটা কি তোমার? হ্যাঁ, আরেকবার বলো। সেখানে বাইসাইকেল এনার্জি সেভ করছে ম্যাম, সেখানে Saves আমরা, power, saves energy. হ্যাঁ ম্যাম, রাইট, এনার্জি সেভ করছে। তো এনার্জি সেভ করলে আমরা এখন এই সময় দাঁড়িয়ে অবভিয়াসলি বাইসাইকেল ইউজ করব। বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো, if you want to travel from Kolkata to Delhi within few hours, would you prefer bicycle or will you take the four-wheeler? Ma'am, four-wheeler. Then we Obviously would the take flight, four-wheeler. ma'am. So viability depends on the mindset, depends on the requirement, not the mindset. It depends on the requirement. When you have to reach some place at a lesser amount of time, within a lesser amount of time, obviously you cannot take a bicycle and you cannot challenge the others. No, I can reach Delhi within 2 hours by using this. No, it is not possible. You are not flying you are not flying with the bicycle. Okay. So obviously, what is your requirement? That is very important for the entrepreneur. যে কোনো একটা আইডিয়া, ধরো নাও তোমরা কোনো একটা প্রোডাক্ট বানাতে যাচ্ছ, তোমাদের কাছে তোমার একটা গ্রুপ বানিয়েছো, এবার তুমি একটা গ্রুপকে বললে, তোমার সাথে যে গ্রুপ রয়েছে তাকে বললে যে প্রত্যেকে একটা করে আইডিয়া দাও একটা পার্টিকুলার প্রোডাক্টের উপরে কি করা যায়। তো অনেকে অনেক কিছু আইডিয়া দিলে এইভাবে করা যায়, আর একজন বললে এইভাবে করা যায়, কিন্তু যে ওভারঅল টিম কিন্তু এটা দেখতে হবে যে which one is viable, which one can be practically implemented. মানে এরকম নয় we cannot be on the air, তাই না? আমরা যা ইচ্ছা বলে দিতে পারি না কখনো, because we should have the responsibility, we should take the responsibility of our company. When the entrepreneur is opening a new company, the entrepreneur has to take the responsibility of the company.
We cannot take any decision we want. Okay, so that depends on the situation. Now we will go to the desirability. Desirability is something different. It is a feel good factor. Say, for example, you want to buy a lampshade, as you can see here. You want to buy a lamp, simply lamp. As you have seen here, you want to buy the third product, lamp. So you went to some shop and you ordered, or you are searching for the product you actually, which you will like. This liking is very important, because all the lampshades you are seeing will do the same thing. As you can see, the different types of lampshades you are seeing here, all will give you light. Then why the company is making so many lampshades? Why? Because the company knows that every person's desirability is different. Say, if I will go to the shop, I can purchase the red one, red lampshade, or I can purchase the green one. Okay. If the other person of my family will go, he or she can purchase the gray one, or the long stand one, the middle one. Okay, I don't know. The company also don't know. But the company has the idea. কি করে আইডিয়া এলো তার কাছে? কেননা সে মার্কেট সার্ভে করেছে, যে মার্কেট সার্ভে করে নিয়েছে। বা একটা কোম্পানির জন্য আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ সিক্রেট, মাইন্ড রিড। দ্যাট ইজ whenever you are dealing with the customer, you have to read the mind of the customer. Say someone is opening a food delivery company. Very good. But apart from everything, you have to understand. You have to be empathized with your customer. Otherwise, if you don't understand your customer, then the customer will not be happy with you, and you will not be happy with your customer. So happiness is very important. That happiness, that is actually created by the desirability. This is a feel good factor. মনে রাখবে কিন্তু feel good factor. দেখো তার নিচে আরেকটা ল্যাম্পশেড দেখানো আছে, ডিজাইন করা আছে। কি দরকার ছিল এত ডিজাইন করার? কস্টটাও তো হাই হবে। এত সুন্দর একটা ডিজাইন, এত সুন্দর একটা আর্ট ওয়ার্ক এখানে রয়েছে, এটার কস্ট নিশ্চয়ই হাই হবে। কিন্তু কোম্পানি তাও বানালো কেন? কেননা কিছু কাস্টমার সে পাবে, they don't bother, they don't worry about the price, they want a good product. Okay, that Luxury. is very important. লাক্সারি বলতে পারো, বা অনেক সময় ঠিক লাক্সারিও নয়। অনেকে আছে ধরো মানি সেভ করছে, পয়সা জমাচ্ছে একটা ভালো প্রোডাক্ট কেনার জন্য। at the end of the year, he or she will buy some product. Say, for example, some student is saving money to buy a good laptop, or to buy a good mobile phone. Why? That is not the luxury, that is the desirability. But some people are there in the society who has enough money, they can go to the shop, and according to their need, they don't worry about the prices. So company is making all these things for them, but the percentage is very small, but they buy, but they can invest, they can pay more. Okay, তো কোম্পানি এরকম কিন্তু নয় ব্যাপারটা। যেরকম মোবাইল ফোন কোম্পানিজ, তারা কিন্তু এরকম নয় যে শুধু রিচ পিপলদের জন্যই তারা বানিয়ে যাচ্ছে প্রোডাক্ট। নট সো, দে ওয়ান্ট টু মিট এভরি কাইন্ড অফ পিপল। সো তোমরা যে ভালো করে সার্ভে করো যে কোনো মোবাইল ফোনের, তোমরা কিন্তু সব ধরনের প্রোডাক্টই পাবে over the whole range. So what it actually tells us about the company, that the company wants to reach everyone. কিন্তু সেখানেও একটা মার্কেট সাইজ আছে, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো, তিনটে সার্কেল দেখতে পাচ্ছ। তিনটে সার্কেল, যেটা তোমাদের অলরেডি আমি দেখিয়েছি আগের পিকচারে। তা হচ্ছে ভায়াবিলিটি, ডিজায়ারেবিলিটি অ্যান্ড ফিজিবিলিটি। মাঝখানে দেখো যেটা মানে তিনটে কম্বাইন্ড ফর্ম, যেটা আর কি, যেখানে একটা সেট তৈরি হয়েছে, তিনটেকে নিয়ে একটা সেট তৈরি হয়েছে। দিস পয়েন্ট, এটা খুব সুন্দর নাম আছে, নামটাকে সেটাকে বলা হয় সুইট পয়েন্ট। সুইট পয়েন্ট কেন বলা হয়?
when the feasibility, viability and the desirability meet, এরকম যদি কোনো প্রোডাক্ট পাওয়া যায় যেটা কেউ পারচেজ করার পর ভায়াবিলিটিও মিট করেছে, feasibility মিট করেছে, desirability মিট করেছে, that will be the most sweetest product, most desired product. And this point in this plot, in this particular picture, is called the sweet point, or it's called the most valuable design. Why it is called the most valuable design? That will be the most quality design. সবসময় তোমার মনে রাখবে যে কোনো কোম্পানির ক্ষেত্রে, যে কোনো কোম্পানি হোক, তার কিন্তু কোনো না কোনো প্রোডাক্ট তার খুব মানে একটা খুব ভালো ডিজাইন সে করেছে, সেই হিসাবে কিন্তু সে স্যাম্পল রেখে দেয়। যে কোনো কোম্পানি সে কিন্তু সবসময় স্যাম্পল কেন রাখে? যখন কাস্টমার্স আসবে, কাস্টমার্সকে সে বলতে পারবে যে দেখুন এই প্রোডাক্টটাও কিন্তু আমাদের কোম্পানি ডিজাইন করেছে। So that will increase the reputation of the company, that will also give the future prospect to the company. Okay, all these things are very important. Here is some examples, are very interesting examples are here. Bicycles. Bicycles, as you can see, this is the simple bicycle. And the second one, the design is different. So why it is required? The functionality will be same. Say if you want to go from somewhere to somewhere, you can take any one of this, right? Then why the other designs are required? That is the desirability. Some people will like it. Some people can afford it. They can buy it. Okay. Now you can see the single wheel cycle. Okay. The balance is very much required in this kind of cycles, and it is a two wheel is also the second. Even you have seen the single wheel cycle, and it is a two wheel cycle. This is the second. The smaller wheel is backside behind the person, and in this picture also you can see the person is sitting on a two wheel. It is also a kind of bicycle. Then why these designs are required? They look so weird, right? তো অন্যরকম দেখতে, তাই না? আমরা খুব একটা জেনারেলি আমরা নিশ্চয়ই দোকানে গিয়ে এই ধরনের বাইসাইকেল নিশ্চয়ই কিনবো না। তাহলে কোম্পানি কেন বানালো? Some people will buy it. Company knows. Yes, তারা কিন্তু মার্কেট সার্ভে করেছে, তারা কিন্তু এম্পাথাইজ করেছে, তারপরেই কিন্তু সে প্রোডাক্টটা বানালো। The company, আরেকটা জিনিসও তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে একটা কোম্পানি যখন এস্টাবলিশ হয়, 2 R's are there. তোমরা কি জানো? দুটো আর আছে। আর একটা হচ্ছে রিস্ক আর একটা হচ্ছে রিওয়ার্ড। একটা কোম্পানি যখন রিস্ক নেয়, ধরে নাও একটা কোম্পানি কোনো প্রোডাক্ট প্রথমবার বানাচ্ছে, then the company is taking the risk. Why he is taking the risk? The company can go with a simple product, তাই না? যেগুলো মার্কেটে ইজিলি সেল হয়ে যাবে, সেগুলো নিয়েই তো সে চলতে পারে। কিন্তু সে কি করছে? ইমপ্রুভ ভার্সন গুলো নিয়ে আসছে, একটু অন্যরকম ভার্সন আনছে। কেন? বিকজ দ্যাট কোম্পানি ওয়ান্টস টু ইমপ্রুভ, দ্যাট কোম্পানি ওয়ান্টস টু বি সামথিং ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য আদার্স। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। একটু আগে যে বললাম তোমাদের যে whenever you are in the crowd, you have to be different from the others. সবাই সবার থেকে আলাদা, কিন্তু মানে ভালো করে লক্ষ্য করো, একটা ক্রাউড যদিও একসাথে থাকে কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু আলাদা। তাদের আইডিয়েশন, তাদের থিঙ্কিং ক্যাপাবিলিটি, তাদের কোয়ালিফিকেশন, এজ, নেম, লুকস, এভরিথিং ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য আদার্স। ওকে, all these things are very important. Whenever you are going to buy some mobile phones, মোবাইল ফোন যখন আমরা কিনি, স্মার্টফোন যখন আমরা কিনছি, তখন আমরা জেনারেলি যখন আমাদের রেগুলার ইউজের জন্য কিনছি, আমরা খুব একটা এরকম ধরনের ফোন আমরা যে দেখো এগুলো ফ্লিপ ফোনস, দে আর স্মল ইন মাচ স্মলার ইন সাইজ, দে আর অলসো কাইন্ড অফ স্মার্টফোনস, and flexible screen smartphones are also available. They are very high cost, and very thin, very slim mobile phones are also available. Nowadays, what the kind of smartphones we can have at an affordable price, the slim phones আমরা পেতে পারি এখন quite affordable, কিন্তু flexible screen কিন্তু এখনো খুব একটা
মিডল ক্লাসের জন্য খুব একটা অ্যাফোর্ডেবল নয় still. But some people, if they wish, they can buy it. But that is also desirability, and that is called a luxury, because that is not required. That is not required. Okay, that is the desirability. That here you can see the 7 factors we generally consider while buying a smartphone. Generally, firstly, you want to know about the battery. Very important, because whenever you are buying the product, the battery, the memory space. Secondly, what kind of storage, how much storage the mobile phone is having, that is also very important. Camera, processor, what kind of processor. Why the processor is important? Because the processor is doing everything. You are using different kinds of applications in the mobile phone, but ultimately who is doing everything for you, for the mobile phone, is the processor. So processor is very important. Whenever you will buy any kind of mobile phone, always check the processor. Don't not only check the camera, memory, battery, ডিসপ্লে। জেনারেলি আমরা কি হয় যে ডিসপ্লে আমরা চেক করি যে কত বিগার, আমরা মানে স্ক্রিনটা কত বিগার আছে কিনা। অপারেটিং সিস্টেম ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। What kind of operating system the mobile phone company is offering to you. And lastly but not least, that is the cost. Cost is also very important, because after having all the features, the cost can be very high. But nowadays you are seeing that due to rigorous research work and due to rigorous improvement in the technology, we are getting the mobile phones at a much lesser cost what we obtained 5 or 6 years back. Okay, these things are very important. Now this is all about the design thinking. Now I'm coming to the remaining part, that is the critical thinking. What is critical thinking? But before going to that part, I would like to ask the students whether up to this it is clear to you. তোমাদের কাছে এতক্ষণ যেগুলো বললাম সেগুলো কি ক্লিয়ার হয়েছে না হয়নি? Yes, ma'am. হ্যাঁ ম্যাম। ফাইনালি দেখো, তোমাদের জন্যই আমরা সবকিছু করছি। কলেজ ইজ ডুইং এভরিথিং ফর দ্য স্টুডেন্টস। তো তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হলেই কিন্তু আমরা স্যাটিসফাইড থাকবো। আচ্ছা, এবার হচ্ছে ক্রিটিক্যাল থিঙ্ক। হোয়াট ইজ ক্রিটিক্যাল থিঙ্ক? ডিজাইন থিঙ্কিং তো দেখলে, এবং ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং কেন আলাদা? লেট আস ফার্স্ট সি দ্যাট এভরিওয়ান থিঙ্কস। দেখো লেখা আছে দ্য প্রবলেম ইজ দ্যাট everyone thinks. You cannot find any human being যে ভাবে না। এরকম কোনো হিউম্যান বিইং তুমি পাবেই না খুঁজে যে চিন্তা করে না, তার চিন্তা ভাবনা নেই। ওকে, unless he or her or his mindset is not bad. Okay, so but much of our thinking, but yet the quality of our life, what kind of thoughts we are creating. I have read in some magazine that throughout the whole day we create thousands of thoughts, thousands and thousands of thoughts, but some of the thoughts are waste thoughts, যেগুলো না ভাবলেও চলে। ঠিক আছে, they are called the waste thoughts, and these waste thoughts are actually the hindrance মানে হচ্ছে যেগুলো আমাদের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। Say, for example, you want to attend a class, okay, and suddenly a thought comes to your mind, no, now I will see that particular movie. I can attend the class session, I can attend because I don't have enough net data today, so I can attend the session later. I can hear to it later through the Facebook or through WhatsApp. But this can be a waste thought. Why it is waste thought? Because if you attend the session, you can learn from it. That may be helpful for you. So it is in this segment also rigorous researches are going on. That is what kind of thoughts they are creating. আর তোমরা হয়তো কিছুটা আশ্চর্য হবে, আমরা যেগুলো ভাবি they actually affects, and they are also a kind of electromagnetic waveforms. তোমরা জানো যে আমরা যে থট প্রসেস ক্রিয়েট করি, আমরা যে থিঙ্কিং করি,
they are also a kind of, এটা analyze করা হয়েছে in Japan. Some scientists have analyzed it and they have found out that what the thoughts we create, they affect the environment. They are like a waveform. যেরকম তোমরা ইলেকট্রনিক্স এ পড়েছো, ইলেকট্রিক্যালে পড়েছো, ভোল্টেজ ওয়েভ ফর্ম, সাইনোসয়েডাল ওয়েভ ফর্ম, যারা এখানে মেকানিক্যাল রয়েছে, ইসি রয়েছে, ইলেকট্রিক্যাল রয়েছে, সবাই তোমরা জানো ওয়েভ ফর্ম বলতে আমরা কি বুঝি, বাংলায় যাকে বলি আমরা তরঙ্গ। তো এই এক একটা থট প্রসেস কিন্তু ইজ লাইক আ ওয়েভ ফর্ম। সো what you are seeing here, yet the quality of our life and that of what we make or build depends precisely on the quality of our thought. Very important, because say for example you are taking some decision for yourself. Say after the completion of this course, you will get the scope to do the higher studies or you will get some job. Okay, the decision will be yours, that whether you will go for the job or whether you will go for the higher study. So if you take the wrong decision, that may lead to disaster, lead you to the disaster. But if you take the correct one, that may give you the chance to explore and to improve further. So let us first see the formal definition of critical thinking. Critical thinking is that mode of thinking about any subject, content, or a problem in which the thinker improves the quality of his or her thinking by skillfully taking the charge of the structures inherent in thinking and imposing intellectual standards upon them. It is a mode of thinking, a pattern of thinking. Say for example, ধরে নাও তোমরা কোন একটা প্রোডাক্ট বানাতে চাইছো, তো প্রোডাক্ট যখন তোমরা, যেরকম একটা বলছিলাম তোমাদের, যে একটা সোলার পাওয়ার চার্জার, ব্যাটারি চার্জার, মোবাইল ফোন চার্জার, এটা সোলার দিয়ে, solar, with the help of the solar energy, will charge up the battery bank and that battery bank will charge up your mobile phone. Very good idea. But if you want to make something different, it is already available in the market. But if you want to do something different, you have to think critically. Critically মানে হচ্ছে যে অনেক সময় দেখবে যারা এখানে পেইন্টার্স রয়েছে, যারা আর্টিস্ট, যারা ছবি আঁকো, পেইন্টিং করো, অনেক সময় দেখবে যখন ক্যানভাসে যখন ছবি আঁকা হয়ে যায়, ফাইনাল টাচ হয়, ফাইনাল টাচ, why it is required? The artist think যদি সেটা দেওয়া হয়, যদি ফাইনাল টাচটা করে দেওয়া হয়, that will improve the picture. তো একইভাবে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং মানে প্রোটোটাইপ করার আগে you have to think twice, thrice, that is that product can be improved further. এটাকেই বলে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং। দেখো এখানে এটা এই পুরোটাই এই জিনিসটা তোমরা সার্চ করতে পারো, উইকিপিডিয়া তোমরা পেয়ে যাবে। দেখো বোঝার আছে ব্যাপারটা, আমি নিয়েছি derives critical thinking. The word critical derives from the word critic. Very important. Do you know what is who or what is the meaning of the critic? বলতে পারবে? ক্রিটিক্স তোমরা জানো যে একটা যখন বই লেখা হয় তখন ক্রিটিক্স, ক্রিটিক্যাল মানে একটা, ধরে নাও যে কোনো একটা অথর রয়েছেন, তিনি কোনো একটা বই লিখেছেন অথর, তো লেখার পরে সেটাকে ক্রিটিসাইজ করা হয়। তো ওয়াই দ্য ক্রিটিসাইজ ইজ ইম্পর্টেন্ট? আমরা কেউই তো ক্রিটিসাইজেশন পছন্দ করি না, তাই না? সেটা কেন করা হয় বলতে পারবে? কনস্ট্রাকটিভ ম্যাম, এগুলো কনস্ট্রাকটিভ মানে future betterment. বললে তাদের একটা রিভিউ পায়, তারা তাদের যে কাজটা, তাদের প্রোডাক্টটা তারা রিভিউ পায়। অ্যাকচুয়ালি ম্যাম কোন জিনিসের উপরে ক্রিটিসিজম হলে মানে ওইটা হলে কি হবে, মানে কোথায় কি মানে পজিটিভ দিকগুলো আমরা খুঁজে পাবো, যে আরো আরো বেটার সেটাকে যদি প্রোগ্রেস করা যায়, কোনো কিছু ইনোভেটিভ কিছু জিনিস মানে থিঙ্কিং কে। তোমাদের আনসারস কিন্তু, তোমাদের তো আমি সেকেন্ড ইয়ারের ক্লাস নিয়েছি, তোমাদের আনসার
আনসার্স কিন্তু আগের থেকে অনেক ভালো হয়ে গেছে। ভেরি গুড, অল অফ ইউ আর। তো খুব ভালো লাগলো তোমাদের আনসার শুনে। যে তোমার বললে রিভিউজ দেখবে প্রত্যেকটা কোম্পানি এখন তো খুব ইজি অ্যাভেলেবল হয়ে গেছে। তোমরা যে কোনো একটা যেখানে শপিং পোর্টালস যেগুলো আছে সেখানে কি দেখবে প্রত্যেকটা জায়গায় রিভিউজ নেয় কাস্টমারদের কাছ থেকে। কেন নিয়ে কি লাভ আছে? সেই প্রোডাক্টটা বা সেই প্রোডাক্ট ডেলিভারি হতে বা কোম্পানির কোন জায়গায় দেখবে ওরা স্টার চায়, কতগুলো আউট অফ 5 হাউ মেনি স্টার্স দে আর গেটিং। Even when after riding the cabs, when you're having after riding Ola or Uber cabs, the review section will come to you, will emerge on the screen. Okay, why it is required from you? Because that will help the company will not only to improve, but the same customer will not face that problem again. Okay, so criticization, the critical analysis is always required. But one thing you have to keep in mind, you are criticizing, you are not complaining. That is important. That whenever you are reading some book, after reading the book, you can write a paragraph of criticization. You can do it, but you are not complaining against the author. It is not the complaint. Okay, so it is just a simple way of judging. It is very important. You can search for it, and that will help to enhance the knowledge also. This is the critical thinking skills. As you can see, the evaluate process, predict, project, problem solve, and explain. All these are different parts of critical thinking. So what is the meaning of all these things? Evaluate, explain নিয়ে নাও, বা যে কোনো একটা প্রবলেম তোমরা সলভ করতে চাও। Say for example, you are having some network issues, so you are not able to attend the classes properly, for example. Then you want to sort it out, you want to solve it. So one fine morning, this is a problem for you, you found it, and then you have to explain it to the person who can solve it, তাই না? যে যারা সলভ করতে পারবে তাদের কাছে গিয়েই তোমাকে বলতে হবে। আজকে যদি তোমার মোবাইল ফোন খারাপ হয়ে যায় আর তুমি যদি কোনো ইলেকট্রিশিয়ানের কাছে গিয়ে বলো যে আমি আমার মোবাইল ফোনটাকে ঠিক করতে চাই, it is not possible for that person, because that is not the domain of the work of that person. So you have to go to the particular person. That is also a part of the critical thinking. That is the step taken by you, decision taken by you, no one other than you. Explain, then evaluate. After explaining, the problem will be evaluated. The engineer there, they can predict what the problems can be. They can finally come to the solution. So this is a simple example, but the critical thinking can be consisted of different other blocks. এগুলো ছাড়াও কিন্তু অন্যান্য পার্টও আসতে পারে। So this is all about, and the last part is, as you can see here, it is also consisted of different blocks. Different kinds of thinkers are available, throughout the whole world. As per the human strategy, human thinking process, the thinkers can be of different types. The bottom one is the unreflective thinker. যে হয়তো সারাদিন ধরে ভেবে চলেছে কিন্তু কোনো পার্টিকুলার তার কোনো অবজেক্টিভ নেই। ওকে, সেকেন্ড হচ্ছে চ্যালেঞ্জ থিঙ্কার। হি ওয়ান্টস টু থিঙ্ক বাট ক্যানট, হি ইজ নট এবল টু ফোকাস অন সামথিং। Then comes the beginning of thinking. Somewhere you have to start your thinking. Then comes if you want to reach the top, because certainly when you are at the bottom part, if I consider a certain person, if the person is at the bottom part, then obviously he has to move up, and finally the entrepreneur has to reach the top at the red part. Then he will be the master thinker. দেখবে অনেক কোম্পানি এরকম আছে, সেই কোম্পানিগুলো হচ্ছে কনসালটেন্সি কোম্পানি। তো কনসালটেন্সি দেখবে ওদের যদি কখনো তুমি ভিজিট করো ওদের কোম্পানিতে, ওদের কাছে কোনো ইকুইপমেন্ট নেই,
ওদের কাছে সেরকম পেপারস বা সেরকম কোনো পেপার ওয়ার্কও সেইভাবে হয় না, তাহলে ওনারা কি করেন? They give suggestions to the others. What is the suggestion? That is the output of the thinking. What the suggestion say, for example, when we are in some problem, we take suggestion from the other. Why? Because the other person is seeing the problem from outside. I am in the problem. তাই না? সবসময় দেখবে একটা কথা খুব ইম্পর্টেন্ট, ডিট্যাচড অবজারভার। ডিট্যাচড অবজারভার মানে এটা বলা হয় যে সিচুয়েশন থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখো। একটা প্রবলেম হচ্ছে, নিজেকে সেই প্রবলেমে রেখে বাইরে বেরিয়ে দেখো। তার জন্য কি হয়, যখন আমরা খুব প্রবলেমে পড়ে যাই, আমরা কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারি না, এবং তখনই আমরা যাদের নিয়ার অ্যান্ড ডিয়ার ওয়ান্স যারা আছে তাদের কাছে গিয়ে আমরা সাজেশন চাই। ওয়াই? বিকজ উই আর ইন দ্য প্রবলেম and they are outside the problem. They are seeing the problem from outside. They can give a better suggestion to me, to us. Okay, so that is very important. And finally, after going to these blocks, the person can be the master thinker. Master thinker mane he will be the king of that. মানে খুব ভালো সাজেশন, আইডিয়েশন ভালো করতে পারবে। That also takes, or that also the result, that will also be the result of practice. Practice is required. ফার্স্টেই কিন্তু কেউ মাস্টার থিঙ্কার হতে পারে। আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস, ফার্স্টে somewhere you can see the blue block. That is the beginning thing. You have to start somewhere. Yesterday I've listened to Shubho. Shubho was asking that whether there is any website or whether there is any app where I can put my idea, right Shubho? Yes, ma'am. Whether I can put my idea, whether it is validate or not. No, it is not possible. Abhinandan sir has already answered to you, but very good question for all of you, for the students, because now you're learning. So somewhere you have to begin your thinking. The moment you will start to think, কিন্তু এরকম ভাবেও কখনো থিঙ্কিং স্টার্ট করা যায় না যে আজ থেকে আমি ভাবতে শুরু করব, কাল থেকে আমি ভাবিনি। It is not possible. No moment is good to think, because every moment is good for thinking. So somewhere you have to start, then you have to practice, then day by day you will advance, and finally we will be the master thinker, and then other people will come to you for consultancy. Okay, so that's all about. And if I go back to my first slide, that is I've already described to you the design thinking and critical thinking. I hope you understood that what is the basic difference between the design thinking and critical thinking. Design thinking is meeting up all the things together. তোমরা যেটা দেখেছো এই পুরো সাইকেলটা যেটা মিট করছে, this one. কিন্তু ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং হচ্ছে ডিফারেন্ট, যে কিছু অন্যভাবে ভাবতে হবে। আচ্ছা, এখানে যেটা ডাবল ডায়মন্ড যে স্ট্রাকচারটা রয়েছে, প্লিজ কারো মাইক অন আছে, প্লিজ টার্ন ইট অন। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এখানে দেখো ইন দ্য ডাবল ডায়মন্ড যে স্ট্রাকচার রয়েছে, ইট ইজ এ very efficient one. What is this double diamond structure? Generally, just a minute, please. Yes, sorry for the interruption. Achha. Double diamond structure, actually it was first implemented in the year 2005, okay, by British Design Council. Okay, so what is the meaning of this? Say you are starting with the discovery of something. Discovery মানে, but you have to start with the idea. কোনো একটা প্রোডাক্ট, দেখো যাই আমরা বলছি আইআইসি সেল থেকে, সবে কিন্তু একটা ফাইনালি তোমরা একজন এন্টারপ্রেনার হয়ে উঠবে বা একটা প্রোডাক্ট বানাবে। সেটা কোনো স্মল প্রোডাক্টও হতে পারে, স্মল স্কেল প্রোডাক্টও হতে পারে, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। তো এই যে ফার্স্ট যেখান থেকে ফার্স্ট যে ব্ল্যাক ডট
ডটটা রয়েছে, এটা ইন্ডিকেট করছে স্টার্টিং পয়েন্ট, যেখান থেকে তুমি ডাইভার্জ করছো। তোমরা তো জানো না, তোমরা তো অপটিক্স পড়েছো, অপটিক্স এর লেন্স পড়েছো। লেন্স দু ধরনের হতে পারে না, একটা ডাইভার্জেন্ট আর একটা কনভার্জেন্ট। ডাইভার্জেন্ট কোন লেন্সটা হয়, যেখান থেকে লাইটটা ডাইভার্জ করবে, বাইরের দিকে বিচ্ছুরিত হবে, তাই না? আর কনভার্জ লেন্স কাকে বলে, যেখানে লাইটটা একটা ফোকাল পয়েন্টে আসে। তো কনভার্জেন্ট হতে পারে লেন্সটা, আর একটা ডাইভার্জেন্ট হতে পারে। ওকে, রাইট। তো একটা যেখানে আইডিয়েশন থেকে তুমি স্টার্ট করলে, দ্যাট ইজ দ্য ডাইভার্জিং পয়েন্ট ফর ইউ। আর যেখানে কনভার্জ করছে, তার মানে সেখানে তুমি কিছু একটা ডেভেলপ করতে চাইছো, বা একটা একটা পয়েন্টে তুমি ফোকাস করেছো, একটা আইডিয়াতে তুমি পৌঁছেছো। ওকে, দ্যাট কামস থ্রু অ্যানালাইজ অ্যান্ড সেগমেন্ট, দেন अगेन ইউ আর ডাইভার্জিং। আবার কেন ডাইভার্জ করছো? নাও ফর এক্সাম্পল ইউ ওয়ান্ট টু ডেভেলপ ইট, বা for example you want to take the feedback of the customers, so again you are diverging yourself, and finally you will again converge. কেন কনভার্জ করছো? কেননা এই যে ফিডব্যাক গুলো নিলে, রিভিউজ গুলো নিলে, এগুলো তো কোথাও একটা ইনকর্পোরেট করতে হবে। তোমার আগের যে প্রোডাক্ট ছিল, ফিডব্যাক নিয়ে তুমি সেই প্রোডাক্টটাকেই, সে প্রোডাক্ট ওয়ান, সে ফর এক্সাম্পল প্রোডাক্ট ওয়ান ছিল, এবার তুমি প্রোডাক্ট টু আনতে চাইছো, একই সেম প্রোডাক্ট কিন্তু ভার্সন টু আনতে চাইছো। তো ভার্সন টু তে তুমি কি চাইবে? যেটা তোমরা রিভিউজ নিলে তার রিফ্লেকশন কিছু থাকুক, সেটা ইনকর্পোরেটেড হোক। সো ফাইনালি আমরা আবার এখানে কনভার্জ করলাম, অ্যান্ড ফাইনালি হোয়াট we will get the final outcome, the final product, that is the cream product মানে মানে the best one will come to you. Okay, and this innovation design, as you know, if you think over it, if you want to design something, if you critically think on something, finally you can reach to the product through innovation is what আমরা অনেক কিছু বলি এখন, কি এখন সবাই খুব বলছে innovation is not the new thing. এটা 100 বছর আগেও ছিল, 5000 বছর আগেও ছিল। অলওয়েজ হিউম্যান বিইং এর একটা নেচার আছে ইনোভেট করা, ক্রিয়েট করা। কখনো তুমি দেখবে যারা ভালো ছবি আঁকতে ভালোবাসে, আমি জানি না এখানে শুভ খুব ভালো ছবি আঁকে, আরো নিশ্চয়ই অনেকে খুব ভালো ছবি আঁকো, বা কেউ ভালো কবিতা বলতে পারো, কেউ ভালো স্টোরি রাইটিং করতে পারো, কেউ ভালো সার্কিট লিখতে পারো, কেউ ভালো প্রোগ্রামিং লিখতে পারো। এরকম নিশ্চয়ই তোমাদের কখনো ফিল হয়েছে যে আফটার, হয়তো সারাদিন পর তুমি খুব টায়ার্ড, স্টিল you want to paint a picture, still you want to make a circuit. You know why? Because it is your inherent nature. As a human being, we always want to create. Do you know what is it? That is called the desirability. That is the feel good factor. After doing everything, we want to do the thing which we like the most. এবং সেইটা নিয়ে যদি আমরা একটা ডে এন্ড করি, that will be our best day. Okay, thank you so much. That's all for, and I would like to thank all the students for patient hearing. Thank you so much. And I would Thank also you, ma'am. like to thank all the faculty members. Yes. Thank you to all the students and all the faculty members. Thank you, ma'am. It is very helpful to us and very full knowledgeable. Thanks a lot. And I would like to thank all the faculty members who have supported me along, and for patient hearing. Thanks a lot. Ma'am. Thank you, ma'am. Thank Thank you you. very much. It was a very wonderful session, and we have learned থ্যাংক ইউ ম্যাম। many things from your session. স্টুডেন্টদের জন্য বলি, একটু চ্যাট বক্সটা ফলো করো। We are going to get a certificate, a link for the quiz on entrepreneurship and startup. Okay.
Thank you, Swarnali ma'am. Thank you very much. It was a very wonderful session. Personally, I have learned many things from you, from your session, and I hope the students have also learned many things. So, tomorrow we are going to have the session with Lipika madam on entrepreneurship development. I hope everyone has received the link for the quiz. Yes, sir. Okay. Okay. You all participate for the quiz and submit it on time. Okay. Okay, sir. So, ma'am, can we end the session right now? Yes, sir. Sure, sir. And if the students would like to have the slides, I can share the link with you. Okay, the link of the slides. Go through it. The slides I have shown you today during the session, I can share the link with you. If you want, I can share the link with you in the IIC group. Okay. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you again. আচ্ছা, ঠিক আছে স্টুডেন্টরা, তাহলে আজকে আমরা এখানেই এন্ড করছি। ইউ অল জয়েন টুমরো at same time 6 o'clock. Okay, with the same link. Thank you, sir. We will have the session from Lipika madam. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. স্যার লিংকে যেটা আছে আমাদের কি এক্ষুনি সাবমিট করতে হবে না কিছু পরে? সেভ দ্য লিংক, সেভ করে রাখো, পরেও করতে পারো। 12টা অবধি খোলা থাকবে রাত্রিরে, ঠিক আছে? তারপরে আমি বন্ধ করে দেবো। ওকে, ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ।